Willkommen. Welcome back to the second lesson of our course. As we all know, the essence of small talks are greetings and the way you introduce yourself. That's why you are going now to learn more about greetings in German, or Begrüßung. Begrüßung. First and foremost, a very simple Hallo. Hallo. If you want to introduce yourself, you can say Ich heiße, which means I am. You can also say Mein Name ist, which means my name is. If you want to ask the other person what their name is, you can say Wie heißt du? Wie heißt du? Let's practice. Hallo. Hallo. Wie heißt du? Wie heißt du? Ich heiße Johanna. Ich heiße Johanna. Okay, now you can be the black lines and I will be the red lines. Hallo. Mein Name ist Taya. Und du? Good job. The und du I said means and you. Okay, let's start with the second part. If you want to say good morning, you say Guten Morgen. Guten Morgen. Good afternoon is Guten Tag. Guten Tag. Good evening is Guten Abend. Guten Abend. And finally, if you want to say good night, you say Gute Nacht. Gute Nacht. If you want to ask someone how they are doing, you say Wie geht es dir? Wie geht es dir? Or you can also say Wie geht's? As an informal way to ask someone how they are. They can say Es geht mir gut, Es geht mir gut, or Es geht mir sehr gut. Es geht mir sehr gut, as in I am very well. And just like I said before, and you means und du. Und du? Good job. Okay, now I can read the black lines and you can be the red lines. Hallo, guten Morgen. Wie geht's? Ich auch. Danke. The last sentence means me too. Thank you. And when you are finished, you can say ciao. Ciao, as in goodbye. Or also bis bald. Bis bald, which means see you later. Okay, now to the Zusammenfassung. Let's read them together. Hallo, ich heiße. Wie heißt du? Guten Morgen. Guten Tag. Guten Abend. Gute Nacht. Wie geht es dir? Wie geht's? Es geht mir gut. Und du? Ciao. Bis bald. Hallo. Ich heiße. Wie heißt du? Guten Morgen. Guten Tag. Guten Abend. Gute Nacht. Wie geht es dir? Wie geht's? Es geht mir gut. Und du? Ciao. Bis bald. Good job! You are finished with the second lesson. I hope to see you soon again. Bye bye!